To all of you who are joining from different time zones. This is Sakina Ismail. I am working as a country advisor with Royal National Lifeboat Institution, RNLI. First of all, I am very grateful to International Center for Climate Change and Development, CAT, for providing me the opportunity to host the session, and for thanks to you and your team for your wonderful teamwork in organizing the 5th Gobeshona Global Conference, especially on locally led climate adaptation plans. So before I begin, I would like your patience to share my screen. Is the screen visible? No, ma'am, we cannot see the screen. Okay. Yeah. Yes, ma'am, we can see it. Thank you. Thank you so much. So we all know that climate change is real. So we can't almost control it from happening. However, what we can do is strengthening resilience while having climate adaptations at local level, community level, as well as at national level. So from that note, I think we already can say from my presentation title is can climate adaptations prevent children's death from drowning? So I think we can assume that they are what now I am going to talk about. So mostly it will be like we can assume that there is a problem and a possible solution. So as we know that drowning is one of the leading causes for child death in Bangladesh, and how this is exaggerated by the climate change, and what would be the climate adaptations plans, and the policy implications that are taken by state and non-state actors, as well as the current research works that are going on. Those hopefully I will be covering throughout my presentation. So from that note, today's agenda, as I said, a brief background and history of RNLI, RNLI's interventions in Bangladesh, and core talking about the core problem and problem analysis. For example, why are we concerned about drowning prevention? How is it related to climate change impacts? And what are the current research works going on, as well as future implications? So I think most of you will be curious to know what is RNLI and what are the works or interventions RNLI conducts in Bangladesh, and also what are the thematic areas. So let's watch a short video to have a brief overview of RNLI first of all. Yeah, so Royal National Lifeboat Institution, RNLI, is UK-based charity organization. RNLI does not actually directly implement activities in Bangladesh. However, it provides in-kind support to the ministry, to the government of Bangladesh through partnership. One of our local partners is Center for Injury Prevention and Research Bangladesh, CIPRB. In the beginning, to note that RNLI has started working 200 years ago in UK, mostly based in UK and Ireland. The motto was to save lives in the sea. However, later on, it has found out that drowning is not just an issue in UK or Ireland. However, it also one of the leading causes for child death, and
anyone can drown anywhere in the world. So after the research shows that they have thought about working international level at international level. So main fact was that every other minute someone drowns in any part of the world. And as I said, in Bangladesh as well, and also in some other South Asian and Asian countries, it is one of the leading causes. And half of the all drowning deaths are because of the happen to the children and young people. 90% of all drownings occur in low and middle income countries. Therefore, since RNLI has expertise for longer period of time, it has decided to intervene at international level and global level. So how the situation is severe and why do we care about? To know more, to have more context in terms of Bangladesh, I think let's watch another short video which will give you more information regarding the issue. Thanks for watching the video. So as we have seen that in Bangladesh, in Asia, as well as in some other continents as well, this is one of the big issues. And after based on more than 10 years of international works, RNLA has found out that still there is a lack of awareness in terms of scaling up of global drowning deaths, which is still low. And if we can engage communities and leaders to the problem, then they understand the extent of the problem. RNLI can be an effective catalyst for action. Also, for there are ranges of effective and low cost solutions exist. However, they need to be contextualized and tailored and accessible and inclusive for all. Also, there is still to learn a lot about drowning prevention solutions. And most important thing is, which is why I am here today, is drowning is not a stand-alone issue. It needs to be addressed and incorporated into health interventions, education interventions, and climate interventions. And then, if we can incorporate and integrate all those together, we can have a greater benefits from drowning prevention in the long run. So there are three approaches that RNLI follows while having international interventions. First of all, it provides technical support, training materials, guidelines, and also in-kind support to different countries. And among the priority countries, Bangladesh, Cambodia, India, Tanzania,
which are having operation and also training resources from RNLI, provided by the RNLI. Also, RNLI works directly with the government as well as at the local level, so that it can influence policy implications and also scaling up the interventions. Now, to give a bit more background of our intervention, in 2005, Bangladesh Health and Injury Survey conducted by the Bangladesh government showed that drowning has been the the leading cause for children's death for the children aged 1 to 17 years old. So though this is from 2005, that's where the issue has been flagged, and many state and non-state actors have come out to take some interventions. However, still even in 2023, from the 2023 data of UNICEF and conducted by UNICEF and WHO, we have found out that 18.9% child death is still uh, caused by drowning, which is preventable. And based on the study and WHO recommendation, there have been three strategies taken. Two were the primary strategies. One is for the children under 5 years old, uh, supervision could be one solution to reduce drowning. And for the children who are above 5 years, teaching them teaching them how to swim. I mean, survival swimming skill could be one possible solution. So these two strategies: children under 5, supervision by keeping them in the childcare center, and for the children above 5 years old, teaching them to swim. And there was another, we say, it's secondary strategy, which was first response, which includes safe rescue and resuscitation training. For example, so we are keeping the children below 5 years old under supervision in childcare center, and to 14 years old, we are teaching them swimming. And even still, after keeping the younger ones in the supervision center and the older ones teaching them swimming, still there could be children could drown. Incidents might happen anytime. So, if what would the communities do if still drowning happens? And that's where this secondary strategy comes. So we involve communities, youth to this rescue and resuscitation training, so that if drowning occurs, then they can take interventions. And in 2022, Bangladesh government has taken this. So those three strategies, as I said: supervision by childcare centers, swimming training, and first rescue and resuscitation training. Those have been taken by the Bangladesh government to scale up worldwide. At this nationwide, sorry, not worldwide, nationwide. At this moment, it is taking place in 14 districts, 45 upajilas in Bangladesh. So those the project is called ICBC, Integrated Center for Community-Based Childcare Protection and Swim Safe Facilities, ICBC, and Ministry of Women and Children Affairs is the one who is leading the project, and it is implemented by Bangladesh Shishu Academy. So both after taking the lessons learned by CIPRB and also recommendations from WHO, now Bangladesh government has budgeted 271 crore taka to implement the ICBC project, which will end by December 2025. And then now we are also working on phase 2 of the project, hopefully to start from the next year. This map is from Borishal. So this shows all the childcare centers in some of the upajilas in Borishal, but it is also taking place in other 15 districts as well.
So since the project is going to end this year, in the meantime, we have done some qualitative research as well by taking community perceptions, qualitative video. So I would like you to show one of the video that shows community perceptions of the childcare centers and swim safe interventions. হ্যালো ম্যাম, Yes. আপনারা যে ভিডিওর যে স্ক্রিন শেয়ার করছেন এটার সাউন্ডটা আসতেছে না আরকি। আপনি একটু Oh, স্ক্রিন শেয়ারটা রিশেয়ার দিয়ে ওই যে শেয়ার উইথ অডিও দিতে পারবেন? okay, sure. Oh. Sakinaba, this is Sohail. Can you hear me? Yeah, is it? Appa, could you stop sharing screen and then আবার যখন Okay. স্ক্রিন শেয়ার করবেন দেখবেন এখানে একটা অপশন আছে টিক মার্ক করা যায় কল শেয়ার উইথ অডিও। Yeah, sure. শেয়ার উইথ অডিও should be on your right. জি, এখন স্টার্ট করেন তো দেখি। সাথীও বন্ধুরা আমরা একটি মজার সারা গান বলবো তার সাথে অনুভব করব। বাংলাদেশে প্রতি ঘন্টায় 2 জন শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ করা প্রজেক্ট ভাষার মূল লক্ষ্য। 3 প্রকল্প এলাকার অধিবাসীরা আমাদের জানিয়েছেন কিভাবে প্রজেক্ট ভাষা তাদের জীবনে পরিবর্তন এনেছে। 1 থেকে 5 বছর বয়সী শিশুদেরকে পানি থেকে দূরে একটি নিরাপদ স্থানে তত্ত্বাবধানে রেখে পানিতে ডোবা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। তখন কার শিশুরা ইনজুরি হতো, পানিতে পড়ে মারা যেত, বাড়িতে বসে অনেক ইনজুরি হতো, মাদের অনেক কষ্ট করতে হতো শিশুদের নিয়ে। এরপর ভাষা প্রজেক্ট আসার পর আমাদের এলাকায় শিশুরা যে সকাল 9টা থেকে 1টা পর্যন্ত আসলে রাখে যত্ন সহকারে, তাই ওরা নিরাপত্তায় পাইছে। আসল কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের এলাকায় অনেক মৃত্যুর ঝুঁকি কমে গেছে এবং অ্যাক্সিডেন্ট থেকে অনেক শিশু রেহাই পাচ্ছে এবং আগুনে পোড়া থেকে অনেক শিশু রেহাই পাচ্ছে এবং আমরা যারা অভিভাবক আছি আমাদের এলাকার তারা সবাই নিরাপদ স্থানে আমার শিশুটাকে যে আসল ঘরে রাখতে পারছি, এজন্য আমাদেরও আমরাই লাভবান হচ্ছি যে আমাদের শিশুরা এক জায়গায় নিরাপদ একটা আসল ঘরে শিশুদের নিয়ে কাজ করি, তার মাধ্যমে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের বিকাশ ঘটে, যেমন শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, বুদ্ধির বিকাশ, ভাষার বিকাশ, আরও বিভিন্ন ধরনের ওরা অ্যাক্টিভিটি শেখে, ছড়া গান, তারপরে অক্ষর জ্ঞান শেখে এর মাধ্যমে। আমার গ্রামে যখন আসল ছিল না তখন আমি দুষ্টমি করতাম, রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করতাম। আমার আম্মু খুব চিন্তা ছিল, তারপর তারপর আসল হওয়ার পর আমি আসলে যাই, সবার সাথে মিলেমিশে খেলি, মিলেমিশে থাকি। আমার আম্মু নিশ্চিন্তে বাসায় কাজ করতে পারে, তারপর আমি অনেক ছড়া, গান, কবিতা শিখতে পারি। যখন আমি আসল থেকে স্কুলে যাই তখনই আমার প্রত্যেক ক্লাসে আমি ফার্স্ট হই।
এবং কতগুলো কর্মসংস্থানের মধ্যে দিয়ে আমার কতগুলো কর্মসংস্থান হয়েছে। বাড়িতে বসে এর সিএপিআরবির আচল মা সহযোগী তারা একটা ভাতা পাচ্ছে এবং এই আচলে কিছু সহযোগিতা পাচ্ছে, যেগুলো আমাদের এলাকার জন্য আমি মনে করি এটা উপকারী বলতে হয়। আমি আসলে আসার আগে আমি আর্থিকভাবে তেমন ছিল না আমার, কিন্তু এই আসলে আসার পর আমার অনেক অভিজ্ঞতা বাড়ছে এবং আমি অনেক আর্থিক দিয়েও ভালো হয়েছি, লাভবান হয়েছি। যেমন এই আসলের টাকা দিয়ে আমি একটা ডিপেস টানছি, তাতে অনেক টাকা জমা হয়েছে এবং আমি একটা গরু কিনছি, তাতে অনেক লাভবান হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি এখন ভালোই আছি। সামাজিক, যেমন আমি শিশু নিয়ে কাজ করতেছি, তখন অভিভাবকরা আমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে এবং এ কারণেই যে স্কুলে আমার একটা যে কমিটিতে নাম দিয়েছে, যে পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, গ্রামে একটি কমিউনিকেটিভ ক্লিনিকের সদস্য হিসাবে আমাকে রেখেছেন। 6 থেকে 10 বছর বয়সী শিশুদের সাঁতার, ডাঙায় থেকে উদ্ধারের কৌশল ও পানির বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার উপায় শেখাতে হবে। আমাদের জীবনের একটা বিষয় এই সাঁতারটা। আমরা যেহেতু আমাদের নদীমাতৃক দেশ, সমুদ্রের পাড়ে আমরা আমাদের প্রথম জীবন বাঁচানোর জন্য বন্যার সাথে যুদ্ধ করি, ঘূর্ণিঝড়ের সাথে যুদ্ধ করি। আমাদের সাঁতার শেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেটা এই সিআইপিআরবি এই প্রকল্পটা এসে আমাদের এই সাঁতার প্রশিক্ষণটা শেখানোর পর আমাদের এই বিষয়ে মৃত্যুর সংখ্যাটা হ্রাস পেয়েছে। তো আমরা যেভাবে আর কি বাচ্চাদেরকে, শিশুদেরকে সাঁতার শিখিয়ে থাকি অনেক দক্ষতা কৌশলের মাধ্যমে, দেখা যায় ওদেরকে উদ্ধার প্রক্রিয়া, তারপরে কিভাবে ফ্রি স্টাইলে সাঁতার কাটে এবং কিভাবে সাঁতার কাটলেও নিজে বাঁচবে এবং অন্যকে বাঁচাতে পারবে। আমি যখন সাঁতার না জানতাম তখন আমি পানিতে নামতে আমার খুব ভয় লাগতো। এখন আমি সাঁতার জানি, এখন আমি নিজেকেও পানিতে পড়া থেকে উদ্ধার করতে পারবো আর অন্যকেও উদ্ধার করতে পারবো। আমার মতো আরও অনেক শিশু আছে, তারাও যেন সাঁতার কাটতে পারে আমার মতো, ইনশাআল্লাহ। করছি, তারপর আমি তরে উঠছি আর আম্মুর জন্য অনেক ভালো ফিল করতে আসি। তারপর আমার বন্ধুদেরও বলি যে তোমরা কি সাঁতার শিখবা, তারপর না তোমরা জানি না মারা যাও পানিতে পড়ে। একটা দুর্ঘটনা হলে কেটে গেলে বিভিন্ন লতাপাতা দিয়ে চিকিৎসা করাতো, পানিতে ডুবে গেলে দেখা যেত যে শিশুদেরকে মাথায় নিয়ে ঘুরাইতো। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তাদেরকে সচেতনতা করার পর থেকে দেখা গেলো যে তারা এতটাই সচেতন হয়েছে যে এখন তারা প্রাথমিক চিকিৎসাটা নিজেরাই দিতে পারে ঘরে বসে। আমি শুরুতেই সাঁতার জানতাম না, আমার সাঁতার শেখার খুবই আগ্রহ ছিল এবং আমি পানিতেও খুব ভয় পেতাম। কিছুদিনের মধ্যে জানতে পারি আমার বোন সিআইপিআরবি এর মাধ্যমে সাঁতার শেখাচ্ছে। তো আমি তখন বোনের কাছে যাই, বোনের কাছে যাওয়ার পর আমাকে বোন সঠিক নিয়মে রেস্কিউ এবং সাঁতার শেখায়। আমি এখন নিরাপদ। কয়েক বছর আগের ঘটনা, আমি তখন স্কুল থেকে বাসায় আসছিলাম, তখন দেখি আমার বোনের মেয়ে পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং চিল্লাচ্ছে। তখন আমি দেখে কি করব ভেবে পাই না, দেখি পায়ের কাছে পড়ে আছে একটি প্লাস্টিকের পট। তখন ওকে আমি ছুঁড়ে মারি এবং বলি তুই এটা নিয়ে ভেসে থাক। তারপর আমি আমার বাসা সবাইকে ডাকি এবং ওকে উদ্ধার করি। এছাড়াও আমার পারিবারিকভাবে এবং পারিবারিক সচ্ছলতা, আর্থিকভাবেও আমার অনেক উপকার হয়। যেমন আমি এই সাঁতার প্রশিক্ষণ থেকে যে সম্মানীটা পেয়েছি, সেই টাকা দিয়ে আমি আমার হাজব্যান্ড। প্রজেক্ট আসার আগে আমাদের এলাকায় শিশুর মৃত্যুর হার অনেক বেশি ছিল, এখন মৃত্যুর হার অনেক কম, এখন মৃত্যুর হার কমে। এই কার্যক্রমগুলোর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার 2022 সাল থেকে সারা দেশে এগুলো বাস্তবায়ন শুরু করেছে। আমরা সবাই প্রস্তুত, 1 2 3 পাইতা।
Is it visible? Yes, ma'am, it's visible. Thank you. Thank you so much. So I think you have enjoyed the video as we saw. These childcare centers is not just preventing the children from drowning, but it is also preventing them from other injuries, as well as they are facilitating the children to develop them physically, psychologically, and also other cognitive development, like it is also working kind of as a preschool for the children. So, and in the beginning, we have seen, we have heard the statistics that every day, on an average, 40 children die from drowning. So, and we can see the seriousness of the issue and community perceptions. It is also showing, the video also shows that how the intervention is helping in enhancing the women empowerment in terms of financial stability and others. Now we have seen the local perceptions from the local level, as well as I would like to also highlight that RNLI is working directly with WHO, UN, and other ministries in other countries at the global level. For example, there has been one workshop last year in Thailand based on child daycare and daycare centers and drowning prevention. So this is RNLI is also contributing to the policy implications at the both local, regional, and global level. Now, why are we caring about climate change? So we have seen that in 2005 there was a study that shows that drowning is one of the leading cause, and there were recommendations from WHO to have childcare centers, also recommendations from RNLI, support from RNLI to have these childcare centers, swimming training, and resuscitation and rescue training for the communities. So after having all these things, we believe that there have been um, uh, in those areas, in the intervention areas, there have been reduced rate of death, child death from drowning. However, in last a few years, we have also experienced and seen climate change impacts and huge negative consequences of the climate change. For example, there were extreme flood last year, and also extreme heat wave. So during those extreme weather events, like heat waves, either heat waves or extreme cold waves even, and flood, we have seen that the childcare centers and our interventions have been heavily impacted negatively. For example, most of the childcare centers have been closed. Children could not attend the childcare centers, and also the caregivers and assistant caregivers could not continue running the operation. And we had to stop swimming trainings as well um, for the whole cold wave and heat wave periods of time. So that is where from this year, for 2025 and 2026, we are also taking some research actions to find out, to explore actually what would be the solutions, what could be the measurements to take during those extreme weather events, so that even after having these climate change impacts, we can still kind of reduce the negative impacts and have the prevent drowning prevented. So that is the current research going on, done by CIPRB with the support from RNLI. And we have seen that there are three key areas that drowning prevention and climate change can be incorporated. For example, research that demonstrates the scope for integration, suitable intervention to bridge the gap, and also policy agreements that provide enabling environment. So to be more, to illustrate a little bit more about the climate research
that is going to take place in 2025 and 2026. We call it Nirapode Basha. This is just a title of the project that our partner organization CIPRB has decided. But more core focus would be the having these childcare centers as research incubators. We are using those as research incubators to explore what would be the possible solutions to during those extreme weather events to have the drowning prevention and reduce the child death rate. For example, there were some recommendations from the community. For example, when there was extreme cold weather, they have asked for blankets, small thin blankets for the children because the floor was too cold for the children to sit down and to stay for a long time. So, and then when there was extreme hot weather, so these were like very small steps, but were not considered in the beginning of the intervention when Basha project started. And also because of the other resources, lack of resources and lack of community awareness. Like in the beginning, the teams had to kind of spend a lot of time in community awareness, community engagement, and involving the local leaders, convincing the government, those types of stuff. So this small but of course very effective, as I said, that even after taking all those strategies, those have been heavily impacted during the climate change impacts in last 2 to 3 years. So then that says that even these steps, though these are very small, simple solutions, they might look, but this has increased the child attendance rate a lot, almost 100%. It has ensured like having the blankets during cold weather and fans during hot weather. And also this year and next year, we are also trying to figure out like how we can motivate and sensitize community leaders, even in advance whenever any extreme weather was coming, so that it will be mostly like community awareness and government involvement to explore like what would be the additional initiatives that could still help the initiatives like taken interventions for the children. And what can we do together if we Ma'am, think sorry to about it interrupt. now? Yeah, sorry. Ma'am, there are two blocks visible in the screen. Could you please remove them? Blocks. I can't see that. Is it still there? Hello. Is it still there? Is the blog still there? স্ক্রিনের মধ্যে যে জুমের ভিডিওটা দেখাচ্ছে where you can see the panelists and the cameras, ওইখানে একটু মিনিমাইজ করলে then it might get rid of the box on your right hand side. এই আপনার ওই রাইট হ্যান্ডের গ্রাফিক যেটা, তার ঠিক উপরে একটা ভিডিওর বক্স দেখা যাচ্ছে. Is there like a chat or anything open আপনার স্ক্রিনে? Okay, yeah. Now? ওইটা একটু মিনিমাইজ করে দিলে দেখেন যদি ওটা if it gets rid of it. No, Appa, unfortunately we can still see it. Is it? Is it still there? It was See okay. on your
হ্যান্ড সাইড যে থার্ড গ্রাফিকটা আপনার যে ঢেউয়ের একটা আছে, আপনার যে টেবিলের আছে, থার্ড গ্রাফিকের উপর সিমস টু বি আ ভিডিও বক্স অর সামথিং অ্যাভেলেবল। আমাদের সাইড থেকে ওটা দেখা যাচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি আমার আমার এখানে শুধুমাত্র আপা, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, তাহলে আমরা আপনার সাইড থেকে যদি পিপিটিটা শেয়ার করি, then we Yeah, will be back. sure. Just give us 1 second. You can stop the screen share. We'll be sharing it from our end. Sure. Yes, ma'am, you can start. Thank you so much, Maya. So now, what can we do together as relevant stakeholders and non-state actors? And this is why we are also having our presence here to have networking and stakeholder engagement. So one of the priority area is nationwide scale up of locally led climate adaptations. And to illustrate a little more about that, our plan is, as I said, we are exploring some current research works based on the what would be the possible solutions during extreme weather events for the childcare centers and also trainings. And after having the research outcomes by end of 2026, hopefully after these 2 years, we will have more qualitative and quantitative research on that. If we we are expecting, if we whatever outcomes we receive, if we think that those results, of course, will positively impact our interventions. If our interventions are positively having impacts on the reducing child death, then we will also then hand over those interventions to the government and ministry for having nationwide scale up in 15 other districts, as I mentioned. So that is the first priority, our to scale up locally led adaptations through the ministry to the government so that it reaches to all the relevant communities.
Secondly, we can also share, collaborate with each others, advocate each others to share technical expertise and networking. Also, we have we can have more networking, community engagement. And finally, one another important fact is to recognize world drowning prevention globally. UN resolution has uh, has fixed the 25th July as World Drowning Prevention Day. So we can all celebrate 25th July as World Drowning Prevention Day to reduce drowning, and of course then continue our collaboration to incorporate climate adaptations to the drowning prevention. Yeah. So for now, that's all from my end, and I am open for any questions if you had. Thank you. Thank you for your patience. Thank you, ma'am. There has been some inconveniences. We're sorry for that. And I think we need to take a screenshot now. Sure, yeah, you can do that.